How are you, everybody who's watching this fantastic video? I'm very happy to have you, whether national or international viewer, whether national or international student, whether national or international parent or guardian, or a sponsor who is sponsoring students. My name is Sir Olenjolai Moko TAYAI Losingo. Simply call me Sir Olenjolai. I'm a teacher of physics, but I'm also an electronics and telecommunication engineer. So what actually, because you know, engineering, actual electronics or engineering is the purposeful use of science, I would like to invite you into this moment of learning and actual enjoying the beauty of science subject. And this the subject of the day is called physics. I'm from Tanzania, and also I'm a Tanzanian, and I'm doing this program, and I dedicate to all ordinary secondary students who are doing their studies, whether formally or informally, whether school candidates or private candidates, whether in school, in private schools, in government schools, or those who are schooling at home. I would like just to welcome all of you into this fantastic moment. So, well, I would like to take this opportunity, firstly, to welcome you into one of our online schools. It's called Tanzania Online Ordinary Secondary School in square bracket Olenjolai. And then I would like to simultaneously welcome you into one of our YouTube channels that's called Tanzania Online O-Level Set School in square bracket Olenjolai. What are we doing in Tanzania Online Ordinary Secondary School in square bracket Olenjolai? That's a very good question. Well, we are here to train and teach our ordinary secondary students about the beauty of physics, the beauty of chemistry, the beauty of basic mathematics for the rest of their life. So how are we going to do, or what is an assignment we've been given by God? So God has given us an assignment to teach and train some group of students who will be ready to extract knowledge and wisdom from the classroom instructions, whether formally or informally, and combined with the knowledge and wisdom that we are going to teach our students to extract it from the Word of God written in the Holy Bible in order to solve real life problems. So that's our main objective in Tanzania Online Ordinary Secondary School, is to see our continuing students or our graduate students solve real life problems. Wow. So that is a very important point. Another point that which actually I know that is coming in your mind is whenever you go or you attend any physical school, any physical ordinary school, the first thing that you're going to encounter is registration. How are you going to be registered? Because this is an online school, it's not a physical school. The first thing, first of all, you have to mean that open an email. That's the first stage. So open an email. So we have two emails. Okay. The second stage, sign in. That's very simple to do online. Sign in YouTube by using Yahoo Mail, or by using Gmail. Then the next stage, number 3, you have to click it. So you have to click this software button, which is written subscribe. When you click these buttons, then to change into subscribe. And then the bell will appear here. If you click the bells, then choose the options of all, then you are done within a minute. If you have an email, within a minute you have registered yourself. Why should you subscribe? That's a very important question. The reason for you to subscribe is in order to get official notification from the YouTube community once we add a new video. This is session 2 of Introduction to Physics. We are expecting to have more than 50 lecture videos of 40 or session or videos of sessions of 40 physics for the format for all the 9 topics of physics. So when we'll be adding a new topic, a new video, then once you are online, the YouTube will send notification to you that right now Olenjolai has added another video in his own channel. So I would like just to tell you that we are uploading at least 1 video in a day. So you have to make sure that you subscribe for you to stay connected and enjoy these online contents.
Okay, so that is a very important information for you. We have so many departments in Tanzania Online Ordinary Secondary School in square bracket Olenjolai, but one of the departments is called Departments of Physics. And the subject of the day is physics. And this is chapter 1 called Introductions to Physics. And this is session 2, What is Physics? And these contents are relevant for the pre-Form 1, Form 1, class or class 14, class 9, and the class 14. So, the fundamental question that comes in your mind, which I know that might be a very interesting thing for you to understand, you come from Swahili primary educational system. First of all, if you're students who have given up in physics at the beginning of the journey, when you try your level best to understand physics and then you fail, don't make a final decision to quit physics. Stay, try the methodology and the techniques that we are using to train our students in Tanzania Online Ordinary Secondary School in square bracket Olenjolai. Try this several times as well as you can, because I believe that these programs is going to restore your primary or your fundamental love and your fundamental focus on science subject that includes physics. So for the Form 1, I will be teaching all the Form 1s of Tanzania by using 2 languages, by using English language and the Swahili language. Habari ndugu Mtanzania na ndugu mtazamaji, kama ni Mtanzania au kama ni manake kwamba ni mtu kutoka nje ya nchi ya Tanzania, ninapenda kukaribisha sana katika shule yetu ya kwenye mtandao inaitwa Tanzania Online Ordinary Secondary School kwenye mabano ya mraba Olenjolai. Tuna jukumu la kuweza kuwafundisha wanafunzi wetu jinsi gani ya kuchambua maarifa, ufahamu pamoja na hekima kutoka kwenye elimu unayoipata darasani, na ili kuweza kuchanganya na hekima na maarifa ya kutoka kwenye neno la Mungu iliyoandikwa katika Biblia kwa ajili ya kutatua matatizo ambayo yametuzunguka sisi kama jamii ya Kitanzania. Kwa lengo kuu la hii program ni kuhakikisha kwamba kuona kwamba unafanikiwa kutatua matatizo ya kwenye jamii. Kwa mfano, mimi natatua tatizo la ngazi ya kitaifa kwa kupitia kufundisha kwa kutumia mitandao ya internet na kutumia telecommunications medias mbalimbali za kufikisha ujumbe huu. Pia unapoenda kwenye shule yoyote ya sekondari, unachokutana nacho cha kwanza ni usajili. Kwa jinsi gani unavyoweza kujisajili kwenye shule hii ya kwenye mtandao. Hatua ya kwanza, fungua email kama huna email. Hatua ya pili, hakikisha pia unaingia ndani ya YouTube kwa kutumia Yahoo mail yako au Gmail yako. Na hatua ya tatu, unatakiwa kwamba kufanyaje? Kubonyeza kitufe hiki kilichoandikwa subscribe ili uweze kupata taarifa punde ninapoongeza video zingine. Alright? Chapter manake ni sura, nishaelezea. Session manake kipindi, class manake darasa, subject manake somo, department manake idara, na somo letu ni somo la fizikia. So quick review of session 1. Okay? Okay. So when you begin with the big picture, say that we have the big picture of the subject we got in science. If we studied science during our primary education, but once we get into our level or ordinary secondary school, then you find the subject of science has been divided into 2 branches: chemistry, physics, and chemistry. So I want to show, I want to tell you, and I want to remind you. Okay, that's what we've discussed. But we've discussed also about discussed about 4 subjects of physics.
4 subjects of physics. Okay, 4 subjects of physics, and then 4 subjects of physics. Okay, then the next step is what? Excuse me. 4 subjects of physics mean physics form 1, physics form 2, physics form 3, and physics form 4. Remember that this is the experimental subject, so this is the special overcoat for lab works. So I advise you also to have it. So then I mentioned 9 topics, 9 types of 14 of physics in Form 1. But also, after listing this, we introduced the topic called the Introduction to Physics. Introduction to Physics, that's what we have to cover in this session. Okay? The general introductions of physics, and that is. Okay? Okay, so before we start our today's session, I would like just to mention, and I would like just to let you know that about one of the items or one of the platform that we have also online. We have TANZANIA online library for the ordinary secondary school students, and we have so many equipment, so many materials that we want to equip our students for them to go further than what they used to learn in the normal classroom. So the first weapons we call it the physics syllabus for ordinary secondary education for 1 through Form 4. That is being prepared by Tanzania Institute of Education. If you are watching this program from Kenya, and then you have to refer your country syllabus for the ordinary education level or educational system. So you can order this book, a copy of this book, and then so we can ship it to you as soon as possible. The second weapons that you need as a Form 1 student or pre-Form 1 students, you need also at least 1 reference textbook. We recommend this book. We are going to use it effectively. That's called Physics Forms 1 and 2 students books. And then it has been prepared, written by the Tanzania Institute of Education by following this syllabus. So that's the second weapons. The third weapons, which also it is still a reference material that we are going to use, is Physics Review, which contains nectar questions for the Form 2 of Physics, nectar questions and solutions from 2003 through 2019. You can order also this textbook, and we can ship the package of these books and even others, because these are the samples into all the 31 regions of Tanzania. So just go to the descriptions of this video below there, and then click it. You'll see the link that will direct you into Tanzania online library, where you can order these books and package, and you can ship in any regions, in any schools. Just tell us in the comment sections there, and then we will make sure that we equip you as soon as possible, because we don't want you to miss anything concerning about the beauty of science and the beauty of physics and beauty of basic mathematics and beauty of basic chemistry. So right now, let us open let us start our session. And I would like just to start with, this is chapter 1, Introduction to Physics. What is physics? That is the main concept today. I want to build in your mind, what is physics? But before we define physics, we have to know, first of all, where does physics come from? That's a very important question. So it means that physics is one of the branch of science subject. Okay, so let us begin with the very important terminology that we call it science. What is science? So this is the big picture and the big subject that we call it science. Before we come up to answer the questions, what is physics, I would like first of all to start with the general concepts of the science. So the fundamental question, QL, means swali la kwanza. Science manake kwa Kiswahili, because I gave you a promise, I'm going to teach you. So remember that in this physics Form 1, we teach you in 2 languages. So English plus Swahili plus Swahili. So trial level test. So QN means question, manake swali la kwanza. What is science? Nini maana science?
unaandika kwa penseli. So recommend our students to have a pencil, especially to write the meaning of these terms. What is science? Means nini maana ya science? I'll define or in some of the books we use the terminology define, tafsiri science, define science, or what the meanings of science, nini maana ya science, or it means out. So the answer of that question is this. What is science? Ask your neighbor. You can pause the video and then ask your neighbor. Unaweza ukasimamisha au ukasimamisha hii video wakati unaangalia na kuanza kujiuliza mwenyewe nini maana ya science. Au kama mnaangalia wawili watatu, jiulize mwenyewe alafu waulize wenzako. Kama muulize jirani yangu au mwanafunzi mwenzangu, nini maana ya science? So I have formed two definitions of science. Nimejitahidi kutafuta, ziko tafsiri nyingi. There are so many definitions of science, but I chose to introduce to you two of them. So the first definition, this is from Oxford Dictionary. Science is the intellectual science is an intellectual and practical activity encompassing the systematic study of the structure systematic study of the structure and the properties of what, and behavior. So where is my cluster? So here is my cluster, behavior. So we put it here. And the behavior of what? Behavior of the physical and the physical and natural world. Physical and natural world, this through observation. So the word physical is very important, and natural word. Through in Swahili means kupitia, observation, uchunguzi, and what? And the experiments. This is one of the definitions of science. Before I give you the second one, let me explain this. Kabla sijakupa tafsiri ya pili au namna ya pili ya kutafsiri, au sijakupa sentensi ya pili ya tafsiri ya neno science, ngoja nielezee kuhusiana na hii. Science is intellectual and practical activity. What is science? Science is intellectual and practical activities. It means science is a theoretical and practical activity encompassing the systematic study of the structure and behavior of physical and natural world through observation and experiments. So that's the meaning of science. So science is what? Science is an intellectual and the practical activity that encompassing the systematic study of the structure and behavior, not of matter, but and behavior of what? Physical and the natural world through
observation, and what experiments. Let me explain this right. So science ni somo la kutumia akili au somo la nadharia pamoja na somo la kivitendo ambalo linasaidia au linafanya kujifunza au kusoma juu ya muundo na tabia ya ulimwengu unaoonekana na ulimwengu asilia kupitia uchunguzi na majaribio. Experiments manake majaribio, and manake ni na, observation manake uchunguzi, through kupitia, world ni ulimwengu, natural ni asili, physical inayoonekana, behavior ni sifa, alafu structure manake ni muundo, systematic ni mpangilio, study manake ni somo au usomaji, practical manake ni practical activity ni kazi, kwa hiyo kazi za kivitendo, kazi za vitendo. Manake hiyo ndo maana ya science. Okay? Before I explain this definition, because these definitions will give us some more information about science, I would like to give you the second definition. Kuja nikupe tafsiri ya pili ya neno science. In other words, science is a systematic enterprise The systematic enterprise that builds and organizes knowledge in the form of testable. This is in the form of testable, kama muundo wa testable explanation. Testable explanation and predictions about the universe. And the prediction about the universe. Okay. So the second definition, we say that science is a systematic enterprise. Manake science pia ni somo lililopangiliwa ambalo linalojenga na kupangilia, organizes knowledge. Knowledge ni maarifa katika mfumo wa testable, inayoweza kujaribika au kupewa maelezo ya kimajaribio na kufanya utabiri juu ya ulimwengu. The universe means ulimwengu. Kwa maana science. Kwa maana science bado ni, tukiangalia kwenye tafsiri ya pili, bado ni intellectual subject na pia ni practical subject. Kwa sababu maana na builds na organize knowledge, ambayo maana ni theoretical, lakini pia hiyo knowledge lazima iwe katika mpangilio wa iweze kujaribika, testable explanations, and testable and given the evidence. It means that have a proof of the particular law or particular theory about the universe. Universe manake ni ulimwengu. So manake somo la science manake ni somo ambalo ni linalokupa maarifa na ufahamu na pia kukupa uthibitisho wa hiyo maarifa katika njia ya vitendo, na inajihusisha zaidi na kusoma muundo pamoja na tabia ya ulimwengu au dunia halisi pamoja na dunia asilia
kwa kutumia uchunguzi na nini na majaribio. Hiyo ndio maana tafsiri ya kwanza. Okay? So when we keep tukiangalia hizo definition mbili, kwa sababu both two definition of what? Two definitions of science. Two definitions of science emphasizes, zinahamasisha, manake tafsiri zote mbili za science zinahamasisha au zinasisitiza, emphasizes that when studying science, emphasizes that science is a theoretical, ni somo la nadharia, is a theoretical, nadharia kwa maana theoretical, is manake ni theoretical and what, and practical subject. Kwa tafsiri zote mbili zinaonyesha sehemu kubwa mbili za nini, za science. Manake sehemu ya kwanza kwamba science ni somo la nadharia, sehemu ya pili science ni somo la nini, la kivitendo. Kwa hiyo so it means to learn physics, to learn science by using your brain. Reading a certain concept in a book is not enough, or a certain concepts just in a class notes, that's not enough. It won't make you to understand anything in physics, because the informations we have in science, not in physics, the information we have in science are always testable. So any physicist or any scientist can test the particular information. So when you study science practically, then we find solutions. So he said that solutions to the problem. So he said that the theoretical and practical science theoretical and practical science. So it says theoretical and practical science helps to find the solution, to find the solution of practical problems. Find the solutions of practical problems. Okay? Of practical problems that of real life. So again, according to the definitions, we have physical science, and also we have what? Natural science. Kwa hiyo manake tunasema hivi, manake science katika nadhari yake na science katika vitendo inasaidia, helps ni kusaidia kutafuta au kutafuta ufumbuzi wa matatizo ya manake kivitendo. So ladies and gentlemen, manake sasa hivi baada ya kupata huo utangulizi, tuangalie pia kutokana na hiyo tafsiri ya sasa ya kwanza. So in the first definition, according to the first definition, kulingana to the first definition, maana ya kwanza, definition of what? Of science. Na kulingana tafsiri ya kwanza ya science, we say that it can be categorized. What can be categorized in science into two main categories. Okay? Categories.
categories. So, if that's the case, so you say that you have two. The first one, we have physical science. Say with me, physical science. Manake ukiangalia kwenye tafsiri hii asasa ya kwanza, kuna physical world na natural world. Kwa ndicho ninachozungumzia. Ni maana physical science. Excuse me. We say physical science is a study deals with physical world. Dunia nake physical world. Ni somo ambalo linajihusisha na ulimwengu au dunia halisi. The means of what in physical science. So example of physical science subjects are, I have two. Example are physics is a physical science. Physics is a physical science, and also chemistry is a physical science, etc., etc. The second category is called the category ya pili, kwa physics ni somo mojawapo la physical science, na chemistry ni somo lingine la physical science. So number two, we have what? Natural science. Say natural science. So natural science, simply that it is the study of what? Of natural, where we are, natural science. Study of natural science. So we have, for example, is biology and what? Nutrition, etc. So these are the two examples that I managed to have. So you have physical science, you have natural science. Ladies and gentlemen, keep enjoying the beauty of physics. Ndugu wanafunzi wangu, naomba waendelee kufurahia uzuri wa physics. Possibly at the beginnings that you don't understand what am I teaching you. Inawezekana hapa mwanzoni uelewi ninachokufundisha. Endelea kusikiliza na kuangalia hatua kwa hatua, utaelewa muda si mrefu. The next thing which is very important to say that you have a terminology called science. Not science, scientist. Scientist. The fundamental question: who is a scientist? Who is a scientist? Say scientist. Scientist in nani? The man who is scientist in nani? Au ana science in nani? So simply we say that scientist. So scientist as scientist is a person who study physics. No, who study science. And the meanings of what of scientist. So simply this, the person who studies what? The person who studies what? Science. Okay? Then let me teach you about branches of science.
So we say that there are three main branches of what? There are three main branches of science. These are, the first one, physics. The second one is called the chemistry. We define these terms, or we mentioned them in the previous session. Then the next one is called the biology. So after having those three branches, in this session we are going to focus on the first branch, which is physics. So now we come into the part of the lecture or of this session is called what is physics. Here I have a flabecto with the question. So question. What is physics? What is physics? Just study physics, but you don't know what does it mean. Or define physics or what the meanings of the word physics. Okay? What is physics? Okay, so ladies and gentlemen, let's now focus into our very important question, and it is the title of session 2 that's called What is Physics? So that the title of the session means that it's a head title, it's a main point that we have to focus today in this session. Kwa naomba tuangalie kipengele chetu au ujumbe wetu mkuu wa nini maana ya fizikia. So what is physics? Or in other words, we can use the word what is define the term physics or what the meaning of the physics. So I have found there are so many definitions of the word physics in science. So I preferred to choose, I preferred 3 important brief definitions of the word physics. Kuna tafsiri nyingi sana za neno physics katika vitabu mbalimbali. Lakini nimechagua kuweza kukuletea na kufundisha tafsiri 3 za neno physics kama somo nalokuwa tunalisoma. But get prepared that, remember I told you that in all of these sessions you are going to enjoy the beauty of physics, whether you like or you don't like. Kumbuka pia katika vipindi hivi utakuwa unafurahia uzuri wa fizikia au somo la fizikia. Upende usipende, ni lazima utaelewa na ni lazima utafurahia. So I found 3 definitions, so listen carefully. In the definitions, just check the keywords. Katika tafsiri yote angalia maneno ya msingi. Okay? So the answer of this question, let me give you, ladies and gentlemen, the first definition. Physics is a branch. What is physics? Is a branch of what? Physics is a branch of science. Physics is a branch of science which deals, let me begin with these common definitions for many students, which deals with the study of what? Which deals with the study of nature. This is the study of nature. Okay? The study of nature. Which deals with the study of nature, say nature. Which deals with the study of nature. The study of nature. Which deals with the study of nature. Okay? Nature and properties.
properties of what? Properties of matter, and energy. Matter and energy. Say energy. So remember also we are training you to pronounce systems, especially for those who are Swahili, who come from the Swahili primary educational system. So we are teaching you how you can pronounce these words. So let us read together, and then I will explain the first definition, then I'll go the second, the third, and then we continue. Physics is a branch. Physics ni tawi. Branch manake ni tawi. Is nimekwambia ni. It's a branch of what? Or science. Ni tawi la science. Ambalo deals linahusika with nini? Linahusika na usomaji wa asili. Nature manake ni asili. Na tabia, properties. Ya nini? Ya mada. And what is energy. So simply, ladies and gentlemen, let us 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Let us read together. Physics is a branch of science which deals with the study of nature and the properties of matter and the energy. So physics ni tawi la science linalohusika na usomaji wa asili na tabia ya mada na nishati. Mada kwa Kiswahili manake ni mada. Tulisoma shule ya msingi nini maana ya mada. Mada ni kitu chochote ambacho kinachochukua nafasi na chenye uzito. Ambayo kuna aina tatu za mada. Kuna mada yabisi, kuna yabisi, kimiminika na gesi. Kwa hiyo mada ninayozungumzia ni ile tuliyosoma shule ya msingi, ila kwa Kiingereza tunaita mada. Lakini energy ni nishati, tumesoma nishati. Manake au energy ni uwezo wa kufanya kazi katika tafsiri nyepesi. Kwa hiyo ndio tafsiri ya kwanza au tafsiri moja wapo. Okay, tunatumia tu maneno mbalimbali lakini maana ni ile. So we are using just different ways or different ways to formulate this definition, but they still have the same meaning. So this one, first of all, reference. So this is the reference is Oxford Dictionary. Or ni manake ni Oxford Dictionary. So or we can also define physics is a branch of science. So in other words, physics, kwa maneno mengine, is a branch of what? Of science. Physics is a branch of science that deals with matter. That deals with matter. Deals with what? Matter and what? Matter and the energy. That deals with matter and the energy and the ear interaction. And the ear what? The ear interaction. The ear interaction. So that's the meaning of the subject. What? That the meaning of the subject physics, of the term physics. Physics, in other words, physics is a branch of science. So let us read together. 1, 2, 3. Physics is a branch of science. Then you put comma, okay, just like a short break, a pause, that deals with matter and the energy and their interactions, or that deals with the study of matter. So you can add this way, that deals with the study of what? Of matter. Okay? So let me write correctly because I know possibly that you don't see. Ngoja kuandikia vizuri sababu najua kwamba ndio utakuwa huoni baadhi ya maneno. Or meaning au kwa Kiswahili. Or physics is a study, no, is a branch of science. Physics is a branch of science, okay, which deals with what? With the study of what?
of matter, and the energy, market nishati, and the what? The ear interaction. And the ear interaction. So we have, that's the second definition of the word physics. And the ear, welcome, enjoy the beauty of physics for one, and the ear interaction. If you join me right now, you're warmly welcome, and the EOT and the interaction. So that's how we define what the interactions, the word physics. So let us read together. Physics is what? Is a branch of what? Of science, which deals with what? The study of matter and what? And energy and their interaction. So you see, in the second definitions, we've added another terminology, interactions between what? Between matter and energy. But we still have the two terms. Na kwenye tafsiri ya pili, tumeongeza tu kwamba neno la interactions, mwingiliano kati ya mada au naita relation and relations of between what energy and what and matter. Okay? That's the meaning. So tumeongeza tu hiyo kidogo kama neno, kama vile tulivyosema kwamba study of nature and properties of what of matter and energy. Lakini hapa pia physics inahusiana na interactions kati ya energy na energy, interactions kati ya energy na kati ya nishati na mada, na mwingiliano kati ya mada na mwingiliano kati ya nishati na nishati, au mwingiliano kati ya nishati na mada. Sawa? Pia physics inafanyaje? Inahusika na hicho au na hile eneo. Ngoja nikupe tafsiri ya tatu, or in other words, or some of the references. So before I give this one the reference, hii tafsiri nimeipata kwenye dictionary inaitwa Merriam-Webster. Okay, Merriam-Webster. Or some other sources define the word physics. Physics is a branch, is a natural science. Is a natural, say natural, so natural science, just like what you have said here. So as we have explained that to physics is a natural science that studies, it's a natural science that studies what? That studies matter. This is according to Wikipedia. Matter, manake mada. It's fundamental. Misingi yake, misingi ya mada. It's fundamental. Then it's motion. Jinsi gani hizi mada zinavyosafiri, it's motion. Okay. Also it studies what? Motion and what? Behavior. Na sifa. Behavior of what? And the behavior through space. Through space. Kwa unaruhusiwa kuchagua tafsiri yote kati ya hizo ambayo kwako ni rahisi. Space and what? And time. Okay? Na zingine unaweza kaja kuzikumbuka baadaye kadri unavyoendelea. Angalau hakikisha unatunza tafsiri mojawapo ya physics. And the related entities. Entities of energy. And what? And force. Energy and force. Okay? That's the second definitions of the word physics. When you'll be asked what is physics in exams, you should not provide all the three definitions. If you can manage to provide two, it's fine. But at least we need, the teacher will ask you to, and test you and ask you to give one definition of physics. Ukiulizwa nini maana physics kwenye mtihani, mwalimu hana maana kwamba atakiwa utoe tafsiri zote 3 au 4, hapana. Mwalimu anataka utoe tafsiri mojawapo ambayo ni sahihi. Kwa una uchaguzi wa kutafsiri au wa kusema tafsiri ya kwanza au ya pili au tafsiri ya tatu. Na kwenye tafsiri ya tatu kidogo ni ndefu, kwa kidato cha kwanza najua itakuwa ni nzito,
Naamini kabisa kwamba ninachokushauri hii ndio tafsiri nyepesi kwako kwa ajili ya kuweza kukumbuka kila wakati. Twende kwamba maana yake, kwa sababu pia unaweza kuulizwa what is physics katika mtihani wa form 4 au wa kidato cha 4. So what is physics? So let us read 1, 2, 3. Physics is the natural science that studies what? Matter, 1, its fundamentals, fundamental of matter, its motion of what? Of matter, and behavior of what? Of matter, through space and what? Space and time, through space and time, and related entities, entities of what? Of energy and force. Nini maana yake? Kwamba physics ni somo na science asilia nalo husika na usomaji wa mada na pamoja na misingi ya mada na jinsi gani atoms za kwenye mada zinavyotembea, lakini sifa ya mada kupitia kwenye nafasi au sehemu na kasamba au na kwamba nafasi iliyochukuliwa na hiyo mada, na pia muda ambao labda hiyo mada au atom au kitu kimesafiri ambacho kiko ndani ya mada au mada yenyewe imesafiri kwa muda gani, lakini pia kwa kuhusiana na nini na vitu na maana yake asema na nguzo zingine ambazo au na wasifu mwingine au na mwambatano mwingine wa mada ambayo ni energy, maana yake ni nishati, force maana yake ni kani. Tulisoma kani shule ya msingi, ndio maana force. Okay? So in all of these three definitions, what can we notice? So let us discuss about differential physics. We had the word matter in the first definition. We had the word matter in the second definition. We had the word matter in the third definition. So the word matter is a common word. Tumeona neno mada katika tafsiri ya kwanza na mada katika tafsiri ya pili, ambazo zote ni tafsiri za neno physics, na mada katika tafsiri ya tatu. Manake neno mada ni neno ambalo limejitokeza kwenye tafsiri zote tatu. Kwa atakia kulifuatilia angalau kidogo, japo kuna sura ya 6 ambayo tutakayosoma tutakayosoma katika physics kidato cha kwanza, inaitwa structure and properties of matters. So as I said, that matter is a common term, but I would like just to give you a brief meaning of matter and some examples that's all for you to get the picture and to understand. And then I'll explain to you the meanings of the word energy and give you a few examples, but I'm not going to discuss in detail. We have chapter 6, which is properties and structure and properties of matter. So it's called the structure and properties of matter. And also you have chapter 8, which is work, energy, and power. So we are going to discuss these two vocabularies, matter and energy, in the next chapters. And in form, just we are building the foundations. Later on, so you'll understand in detail. So, ladies and gentlemen, let us define, or let us understand what the meaning of matter. Why do we use matter? Why matter has been used in all the three definitions, or why matter has been mentioned in all the three definitions of physics. Kwani mada imetajwa katika tafsiri zote tatu za fizikia. So, the fundamental question that I want you to know, ambacho kitu nachotaka ujue namna kutafsiri mada kwa Kiingereza. What is matter? Kunaweza kusema what is matter in physics or in chemistry, same definition. What is matter? So, ladies and gentlemen, I found one of the very important and simple definition, which is called matter is any substance. Matter ni kitu chochote, is any substance that has mass, ambayo na uzito, and it can occupy, inaweza ikachukua, can occupy space, na inaweza ikachukua nafasi. Kwa mada ni kitu chochote, any substance that has mass, azma ina uzito, na pia inaweza ikachukua nini? Ikachukua nafasi. Je, unajua mifano ya mada? Hilo ndio swali. Jiulize mwenyewe, lakini pia kama mnaangalia kama kundi la wanafunzi au na wanafunzi wenzako pamoja kwa kutumia kifaa kimoja, muulize
Namba nitaje, kama umeshaelewa ni maana ya mada, nitajie mifano yake kwa Kiswahili. Mada kama mada, humu darasani tuna mifano mingi ya mada. Chaki inayotumia kuandikia ubaoni ni mada. Ubao huu ambao unaoandikia ni mada. Alafu pia hii hewa unaokuwa unaiona hapa, ambayo labda au unakuwa unaona hapa kuna hewa, anga hewa au kuna hewa, manake ni mada. Lakini pia ufutio huu ni mada. Mimi mwenyewe pia ni mada. Unaona eh? Kwa pia ufutio huu hapa ambao uko hapo juu ni mada. Na hizi mbao, kwa sababu hii ni ceiling board na hii ni mbao, manake ni mada. Sawa? So, ladies and gentlemen, let me give you examples of what? Examples manake ni mifano. Examples of matter. So, examples of matter. Okay? So, examples of matters, so we can classify them, just we can categorize them in this way. We have solid, okay? Manake hizo ni types za mada, or mada ya bisi. So, for example, we have what? We have chalks. Chalks, manake chaki. And then we have what? We have blackboard. Okay, blackboard. We have water, maji ambayo tunayo nyumbani, ni mfano wa mada. Okay, water. Then we have milk, maziwa, ni mfano wa nini? But this is in case of what? Of liquid. Okay. So we have a stone. Do you know stone? Stone manake ni jiwe. Okay. We have iron. Unakujua chuma? Chuma manake ni nini? Manake chuma ni mada. Then we have what? We have, let's say, we have chalks, as I said. A pen that you are using is what? It's what? Means a pen. It's a matter, right? The exercise book. The exercise book that we are using also, it's a solid matter. Then again, the second types in physics of matter, we call it liquid matter. Okay, liquid matter. So what are the examples? So the examples of liquid matters are the one that the common liquid that you are using in our daily life, it's water. Water it's matter. Another common one is milk. Another one is soda. Another one is juice. So all of these are what? Juice. Another one is honey. Asali. Okay, water, milk, soda, juice, like a juicing. So honey. And then the other, any other, so here we say that, etc., etc. Okay, so we have water, we have milk, we have soda, we have juice, we have, okay, so I don't want to give you some chemistry. We have sweat. Okay, sweat is just like, even sweat. Sweat, it's a liquid matter. And then we have also eggs, etc., etc. So then we have the third type of matter, which are called gas matter. So the gas matter, we have also some examples. Example, ourselves, we are breathing in what? Oxygen. And then we are breathing out what? Carbon dioxide. So carbon dioxide. Sisi tukipumua tunavuta oxygen. Na pia tukipumua kutoa hewa nje, tunavuta oxygen. Tukipumua kwa kutoa hewa nje tunatoa carbon dioxide. Lakini pia mfano mwingine wa gesi ni gesi ambayo inaitwa nitrogen. Kama ushawahi kusikia gesi inaitwa nitrogen. Lakini pia mfano mwingine wa gesi ni chlorine. Hizi tutaziona baadaye kwenye chemistry. Chlorine. Lakini hata pia hewa ni mfano wa mada. So air maana yake nini? Hewa na kadhalika. Okay? Kama kuna swali lolote uliza katika pengele au katika eneo la comment section. Ladies and gentlemen, I believe that you enjoy the beauty of what? The beauty of physics. Okay, so we've defined the terms matter. Nimeshakupa mifano nimeshakupa tafsiri ya neno mada
na mifano yake. So ladies and gentlemen, allow me to present to you or to give or to build a strong foundation in your mind about the word energy. Say energy. So the fundamental question asks you define it. Define the term energy. So this is fundamental question 3. This is question 2. And the definition, no, not question 2. In the sequence, this is question 3. And this is question 4. What is energy? So define energy. Or define the term energy. Or what is energy? So simply say that in physics, because we can define energy in different areas of life. In physics, energy, which you are going to study as a topic, is the ability of what? Of doing what? Of doing work. So what is energy? Energy is ability of what? Of doing work. So for example, myself right now, I'm teaching you. So I'm using what? Energy. Kwa mfano mimi nakufundisha natumia nishati, sababu maana energy. So in physics, energy is ability of doing what? Work. So we have also some examples of what of energy. The first one, we say that we have light energy. Mwanga ni nishati. So light energy. Light energy. Then the second one is electrical energy. Umeme ambao tunatumia nyumbani. When na solar, light energy kwa mfano ni batari, tuna mwanga wa jua, hiyo ni nishati. Electrical energy. Okay? Then the next one, which is common for us, sound energy. Unanisikia sasa hivi kwa sababu ninazalisha au ninatumia nishati kwa ajili ya kuzalisha, au manake natumia nishati ya nini? Ya sauti. Sound energy au acoustic energy. Okay? Alafu na aina nyingine ya nishati, una heat energy. Unapika nyumbani, unatumia nishati ya nini? Nishati ya jua. Sawa? Heat energy. Lakini pia tunaweza tukapata umeme mahali ambapo hakuna kwa kutumia jua. Na hiyo inaitwa solar energy. Solar energy ni nishati inayotokana na nini? Na jua. Lakini pia nikiachia hii chaki au nikiachia ufutio hapa unaanguka. Nini kilichotokea? Kuna nguvu ya mvutano kati ya uso wa dunia au kati ya ardhi na ufutio huu. Na hiyo ni nishati pia ambayo imevuta huu ufutio kwenda chini. Okay, so when I have this duster and release it, then you'll find it will be pulled down. So it will be attracted towards the surface. Why? Because there is a gravity, there's attractions between this surface and the duster. Okay, so right now, if this duster remains in equilibrium, it means the upward force has balanced with gravity. So that force we call it gravity. Or we call it gravity or gravitational energy. Gravitational energy. Okay? Then again, we have also the 7th example of energy, and this is you used to hear or used to listen BBC News. Tumia na muda wako labda kusikiliza idhaa Kiswahili ya BBC. Unasikia kuna nchi mbalimbali kama Iran ya Kusini inayotengeneza mabomu ya nuclear. Kwa nuclear pia ni chanzo cha nishati. So you have nuclear energy. Okay, so I believe that you are enjoying the beauty of physics for the rest of your life. Rest of your life. Okay? Rest of your life. So then that's about energy. Ladies and gentlemen, the second term
Oh, that's all about what those two terms which are very important. Ladies and gentlemen, we say let me define, or let me mention, or let me present to you or teach to you origin of the word physics. Je, neno physics limetoka wapi? Neno physics limetoka wapi? Origin of the word physics. Origin of the word physics. Asili ya neno physics. Okay? See, ya neno physics limetoka wapi? Okay? Hi. The word physics ni neno kongwe kidogo. The word physics comes from the ancient Greek. Imetoka katika Kigreek au katika Wagiriki wa zamani. Ancient Greek. The word physics comes from the ancient Greek, means that, so kuna neno la Kigiriki ambalo manake means that nature. Manake nini? Ni asili. Means what? Nature. Kwa hiyo manake Wagiriki walikuwa na neno la kwao linalomaanisha asili. Na utasikia pia tafsiri nyingine, science is a study of nature. Kwa manake physics pia inazungumzia au inatupa nafasi ya kusoma vitu ambavyo vipo katika mazingira. Kwa sababu physics kumbe ilikuwa na maana ya kwamba nini? Nature. Kwa maana kila mahali au tafsiri ya kwanza nasema physics is the branch of science which deals with the study of nature and the properties of matter and the energy. Kwa ndo neno physics linapotoka. Kwa maana yake no physics lina maana ya kwamba nature au asili. Okay? Kwa maana yake kwa lugha nyepesi, simply physics. So we say physics is a study of what? Is a study of nature, kulingana na hiyo maana ya physics. Nature of what? Nature of matter and what? And the energy. Na kwa hiyo tafsiri kwamba physics ni somo linalosoma juu ya asili ya mada na nishati. Asili ya mada na nishati. Asili ya mada na nishati. Okay. Manake asema kwamba ni somo la asili ya mada na nishati. Okay, another thing that we say that according to, kitu kingine ninachotaka kukuambia mwanzo ninapojenga msingi, according to the definition, kulingana. Kodi manake ni kulingana. Definition of what? Of physics as branch of science. Okay? We realize, tunaona kabisa, realize that physics is a theoretical. Kwa hiyo na hata pia kwenye tafsiri ya science tuliona hiki kitu. The theoretical and the practical science. Practical science. Kwa physics manake
ni somo ambalo kulingana na tafsiri tulizokuwa tumeziona, ni somo ambalo lina sehemu kuu mbili au namna mbili ya kujifunza. Kujifunza nadharia ya physics, theoretical physics, na kujifunza practical physics. Kwa hiyo labda nifute hili neno nikuandikie kwa sababu kwa wengine ni mara ya kwanza. And practical physics. In practical physics. And practical subject. So it means that if physics is a theoretical and practical subject, tuna maana kwamba ili mimi au wewe unayenisikiliza uweze kujifunza somo la physics vizuri, unatakiwa kujifunza nadharia yake na unatakiwa pia kujifunza practical yake. Practical maana yake ni kujifunza somo la physics kwa kufanya majaribio. Wapi unaweza kufanya majaribio? Kwa kutumia vifaa ambavyo vilivyokuwepo kwenye maabara ya physics au nyumbani kwenu kama endapo vifaa vinapatikana, au mahali pote pale ambapo vifaa vinapatikana. Kwa sababu kwa mazingira hayo tunakuonya mapema kabisa. So samba it is not enough to learn physics theoretically by reading books. Let's say by reading books, then watching lectures or watching sessions. So by reading books or newspaper, whatever. But what should you do? You should learn on how practical physics proves theoretical physics. Wasema it is not enough to learn physics theoretical. Kwa haitoshi kujifunza somo la fizikia kwa nadharia, kwa kusoma vitabu, kwa kufanya vitu mbalimbali. Lakini lazima ujifunze jinsi gani ya kujifunza practical physics. That proves what the theoretical physics. Manake haitoshi tu kujifunza physics kwa nadharia, kwa kusoma vitabu, kwa kunisikiliza, kwa kufuatilia vipindi vyangu. Lazima pia ujitahidi kufanya majaribio ya physics ili kuweza kuhakikisha na kuweza kuthibitisha na kuamini na kuelewa zaidi juu ya nadharia ya physics tunayokufundisha. Kwa hilo ni onyo ambalo natolewa na wanafizikia ambao waliotangulia. So then we have a word called physicist. So the question we have, say physicist. Again, say physicist. Sema physicist. The fundamental question we have, which this is question what? Question 5. Who is a physicist? Ye, physicist is none. Who is a physicist? Sababu hilo ni jina. Tunaona kwamba physicist, chemist, scientist, maana hilo ni jina. Who is a physicist? So simply say that a physicist I made grammatical error here. Who is a physicist? Who is a physicist? Okay, so say a physicist. A physicist
physicist is a person. So this is the person who studies what? Studies physics. This is the person who studies what? Physics. Kwa physicist maana yake ni mtu ambaye anayesoma somo la fizikia. Kwa kama wewe sasa hivi mwanafunzi wa kidato cha kwanza, kwa lugha ya kifizikia tunakuita physicist. Sema physicist. Tell yourself that I am a physicist. Tell yourself I am a theoretical physicist. Tell yourself I am a practical physicist. Tell yourself I am a national physicist. Tell yourself I am a modern physicist. Believe on what you are saying. Kwa physicist maana yake ni mtu ambaye QN, kumbuka ni question, ni kifupi cha question ambao maana yake swali. Who ni maana yake nani. Physicist ni nani? Ndio tafsiri yake. Physicist ni nani? Who maana yake ni nani? A physicist is a person, ni mtu. Person ni mtu. Who studies, anayesoma nini? Physics. A scientist is a person who studies what? Who studies science. A chemist is a person who studies chemistry. So before I end this session, which is session 2, because I'm about to end it, I know that you are too much saturated. Sitaki kufundisha vitu vingi zaidi vikakufanya ukashindwa kuvitafuna. Kwa hiyo nifundishe kipengele cha mwisho, alafu nikuachie kazi ya nyumbani. Branches of what? Of physics. Tumeona kwamba tuna matawi mangapi ya science? Tuna matawi matatu ya science ambayo ni physics, chemistry na biology. Haya, somo la physics lina matawi. Okay? Hilo ndio swali linalofuata. How many branches, or what are the branches of physics? Okay? Or mention the branches. Kwa swali hapa ambalo litakuwa ni swali la 6, unaambiwa mention. Mention maana yake ni taja. Mention mention 9 branches. 9 branches of what? Of physics. So in physics we have almost about 9 branches according to the literature that I've referred. Tuna matawi. Branches manake ni matawi ya physics. Of manake ni ya physics. Tuna matawi kama 9 hivi muhimu sana ya somo la physics. Na somo metuambia tuweze kutaja kwa namba nikutajie. Tawi la kwanza, the first branch is called classical physics. Say with me. Classical is not a class, sio darasa. Ile inaitwa classical mechanics. Say classical mechanics, lakini baadaye tutakuwa na classical nini? Classical physics. Inaitwa classical mechanics au classical physics. Classical maana yake ni mechanics. Mechanics kwa Kiswahili inaitwa ni mechanics. Au tunasema kwamba Kiswahili chake kidogo elewa. Mechanics maana yake mechanics. Sawa? Kwa maana yake tunaposema classical mechanics ni physics ya zamani kabla ya karne ya 17. This is the oldest physics before 17th century, or it was about 17th century if I'm not mistaken. I'm not sure about the date, lakini ni physics ya zamani kabla tujawa na modern physics. The second branch of physics is called thermodynamics. Thermodynamics. Sema thermodynamics. Sema thermo. 1, 2, 3. Thermodynamics. Thermodynamics maana yake ni tawi la physics linalohusika na joto, au kwamba tunaita thermal energy, au nishati inayotokana na joto. Alafu tawi la tatu la physics inaitwa kwamba electromagnetism and photonics. Electromagnetism. Manake electromagnetism ni umeme pamoja na sumaku. Electro ni kifupi cha neno electricity ambao manake umeme. Magnetism manake ni sumaku, ambayo ni mada ambayo tutakayojifunza
huko mbele tunavyoendelea. Haya, tawi la 4, the first branch. The first branch, this we call it, so electromagnetism. Hapa yako ni tawi moja lakini na muunganiko wa vitu viwili. Alafu endoti photonics. Photons maana yake kwamba hii photonics, tunasema kwamba photons tunamaanisha kwamba vitu vinavyopitisha mwanga. Photo maana yake ni mwanga. Kwa mfano fiber, kama umeshasikia fiber kama njia moja ya kupitisha internet. Maana au kwa mfano internet natumia mimi kwa ajili ya kuweza kuwekea video, maana yake video za physics au za masomo za chemistry au za basic mathematics, naletewa na kampuni ambayo inaitwa CTV kwa kutumia fiber. Fiber maana yake nini? Ni waya ambao unaobeba nishati kwa kutumia mwanga, au ni waya ambao unaosafirisha mwanga kwa spidi kubwa sana. Haya, the first one we call it, first branch we call it relativistic. Kwa hapa pia utakutana na electronics, relativistic. Relativistics, what relativistic mechanics. Hii ni tawi la physics ambalo linalohusisha mwingiliano kati ya sumaku pamoja na mechanics. Sawa? Haya, namba 5, tawi la 5 naita ni quantum mechanics. Quantum mechanics. Hii tutakufundisha huko ukiwa chuo kikuu. Japo kwa kidato cha 6 tutagusa kidogo kwenye topic inaitwa atomic physics. Quantum mechanics. Alafu inaitwa pia hapo tunapata atomic physics. Atomic physics ni physics ya atom. Tutasoma baadaye maana atom. Lakini sehemu ndogo sana ya mada. Endoti, lakini pia kuna kitu kinachoitwa molecular physics. Wala najua hivi vitu ni vipya sana kwa usikutishe. Tunamwambia mwenzako Olenjolai anajenga msingi wa physics kwenye akili yako. Mwambie tena mwenzako. Tell your neighbor Olenjolai is building a strong foundations of physics in my mind. Okay. So we have what the fifth C is called quantum mechanics. Manake pia hiyo inahusiana na kujifunza, na sasa hivi tuna quantum computers. Na tunasema quantum ni kitu ambacho kinachokuwa kinazalishwa kwa kiasi maalum. Atomic physics ni physics ya atom, sehemu ndogo sana ya mada. Na molecular physics pia ni physics ya vitu vidogo vidogo. Alafu tawi la 6, the sixth branch is called optics. Optics means light. Simply optics, say optics. Optics manake nini? Ni light. So this branch you have optics and the acoustics. Acoustic manake tunaita ni sauti. Acoustics. So the sixth branch is called optics or light, and dirty and acoustic. The seventh branch, this is beyond a secondary education, condensed matter. O level pia tasoma optics na acoustic. Kwa topic inaitwa wave na topic inaitwa light. Condensed matter physics. Condensed matter physics. Condensed matter physics. Tawi la 8 linaitwa high energy particle physics. Hiyo utasoma ukiwa unafanya shahada yako ya pili kwenye physics. Shahada yako kuanzia shahada ya pili. So it's called higher energy physics particle. Energy particle physics. And what? A nuclear physics.
nuclear physics. Then number 9, we have the last branch, which is called the cosmology. Cosmology, simply it's the study of what universe. Ni somo la kusoma anga, angani. Kuna sayari ngapi? Soma mbalo ni kongwe sana na watu wengi sana, hata baba wa physics ambaye anaitwa Galileo alianza kwa hili somo, ambayo pia ukitaka kusoma inaitwa astronomy. Itakuwa astronomist au astrophysics. Ni kitengo au ni kitivo ambacho bado kwa ngazi ya elimu ya juu haitolewi kwa nchi ya Tanzania, isipokuwa labda baadhi ya nchi chache Afrika na pia Marekani. Kwa hiyo turudie tena kusoma haya matawi, alafu ni kuachia kazi nyumbani. Haya, kwanza mention manake ni taja 9 branches. Kwa taja matawi 9 ya nini ya physics. Twende 1 2 3. Classical mechanics. Say classical mechanics. Say thermodynamics. Say electromagnetism. And say again photonics. Say again relativistic mechanics. Say quantum mechanics. Say atomic physics and molecular physics. Then say optics. Say optics or light. Acoustics, condensed matter physics, higher energy particle, say particle physics, and nuclear physics. And the last one is called the cosmology. So now, let me leave the homework. Homework manake ni kazi ya nyumbani. I'm going to HW, homework 2. So homework 2, I've prepared only one question. What? So we said that explain. Explain briefly, elezea kwa kifupi, how the subject of physics relates with other subjects. Je, physics inahusiana vipi na masomo mengine? Kwa mfano, physics inahusiana na chemistry. Inahusiana vipi? Tueleze. So you have to submit your homework in comment section. Angalia sehemu kwenye video hii chini hapa imeandikwa comment. Kwa kwenye comment hapo kuna namna ambavyo unaweza ukatutumia au ukatuandikia ulichokuwa umekipata, maelezo yako ya kwamba physics inahusiana vipi na masomo mengine. So ladies and gentlemen, this is the end. Hapa tumefika mwisho wa kipindi chetu cha pili cha somo la physics kwenye mada ya introduction to physics. Namshukuru Mungu ambaye amekuwa pamoja na mimi wakati wote kuanzia kwenye maandalizi na hata kipindi hiki ninavyokuwa nakufundisha. Na namshukuru Mungu pia kwa ajili yako ambao umeweza kujiunga pamoja na mimi. Najua ni kipindi chako cha pili ambacho labda inawezekana ikawa mambo mengi ni mapya kwako, lakini endelea kubaki pamoja na mimi, na endelea pia kufurahia uzuri wa physics, na endelea pia kuwa mwanafunzi ambaye yuko makini katika shule yetu ya Tanzania Online Ordinary Secondary School katika mabano Olenjolai. Ninachokuomba pia wakati tunapokuwa tunamalizia kipindi, hakikisha ubonyeza kitufe cha subscribe hapa, sio kasahau. Lakini ili uweze kusubscribe kwa mafanikio lazima uwe na email. Kama huna email, andika tu kwenye mtandao wa Google au kwenye mtandao wa internet, kwenye browser yoyote, andika how can I open an email. Baada ya kupata email yako, una sign in katika YouTube, alafu unaenda Tanzania Online O Level Secondary School katika mabano Olenjolai. Alafu ukifika pale utakutana na kitufe hicho, bonyeza ili uweze kupata taarifa wakati ambapo tutaongeza video mpya, kwa sababu tuna mpango wa kurekodi video zaidi ya 500 na kuziweka katika mfumo huu wa YouTube kwa sasa.
Lakini pia kitu kingine, kama unasikia moyoni mwako unataka kumtolea Mungu sadaka ya shukrani, maana yake kupitia huduma hii na kupitia kazi hii ambayo kubwa, ambayo ungeweza kuilipia pesa nyingi sana, ila Mungu ni mwaminifu, ameweza kulipia gharama yake na ndio mfadhili wa hii huduma. Lakini Mungu ana watu wake ambao ni mimi na wewe. Kwa hiyo mimi na wewe tunawajibika katika uendeshaji na katika kuhakikisha kwamba kila kitu ambacho Mungu anachotaka nikiseme na nikifundishe na niwaelekeze wanafunzi wa kidato cha kwanza nchi nzima ya Tanzania. Manake niweze kusema na kiweze kuwafikia ndani ya wakati mwafaka na kiweze kuwasaidia mamilioni na mamilioni ya Watanzania wa kizazi cha sasa na kizazi kijacho. Kwa ili kuweza kufikia malengo hayo, ninachoomba pia, kama utasikia moyoni mwako nataka kumtolea Mungu sadaka ya shukrani kwa ajili ya kitu kikubwa alichokufanyia na kurahisishia na kuweza kuletea maarifa hii mahali popote ndani ya nchi ya Tanzania, na muda wote unaweza ukajifunza sasa Simba kwa uende shuleni. Kwa tuma sadaka yako kupitia kwenye namba 0759745331 na jina litakuja Olenjolai TAYAI. Lakini pia kama utasikia maoni mwako nataka kutuma kupitia kwenye account number, angalia kwenye show more, kuna button hapa chini ambayo imeandikwa show more, manake show more. Okay, na kitufe. Kwa bonyeza hicho kitufe cha show more utaona account number. Lakini pia kumbuka unaweza ukanunua vitabu, ukauliza maswali. Kwa hiyo tumia, na endelea kutembelea kila mahali ambapo unapaswa kutembelea, na katika channel yetu hii ya YouTube katika mfumo ambao unakuwa unatumia. Angalia pia playlist, kwa sababu video zote za physics form 1 tunaziweka katika playlist moja kama somo moja. Kwa hiyo maana yake vipindi vyote tunaviweka pamoja. Kwa mpaka wakati mwingine tena, naomba nikukabidhi tena kwa Mungu aendelee kutunza na kufundisha physics, na uendelee kutafakari ya kwamba ninachokufundisha unaenda kutumia kutatua matatizo gani. Usikate tamaa, endelea kuwa na tumaini, lakini jiulize kwamba Mungu amekuleta huku duniani kuja kufanya nini. Kwa Mungu aendelee kukutunza, endelea kuniombea na mimi naendelea kukuombea mpaka pale Mungu atakapotukutanisha ili tuweze kufanya mapenzi ya Mungu hapa duniani sawa sana makusudi yake. Kwa Mungu wangu aendelee kukubariki na kukutunza na kukulinda mpaka atakapokutana. So I would like to say this is the end of the session 2 in introductions of physics. That's entitled as what is physics. I believe you enjoyed. Tell me in the comment section you enjoyed this content from which country, from which school, from which regions. Tell me in the comment sections. I want to know how this message has spread into 31 regions. So this is Olenjolai and also engineer Olenjolai. Yes, okay. Through teaching, okay, yeah. You can just call me a physics teacher, Olenjolai from Tanzania. I'm a national teacher who is teaching all the students of the Form 1 physics, or I'm teaching you physics for the Form 1 to all the students of the present and future generations in all the 31 regions of Tanzania. So please inform and share these contents with other students in Form 1. So stay tuned, stay enjoying. Join me in the session 3, where I'm going to teach you about the short history of physics and relationship between physics and other subjects. So may God bless you and keep you until we meet.